can still be the best in human history, let's not use this pandemic as a charity case. Let's prevent lives and stop further death. Mr. President, we call upon you to join hands together with us, and we are ready. These are leaders of various important organizations, and they are ready to support. We will also join together with the organization you've arranged. Some of us are not able to access it. This is why our members have come to us to initiate this. And we invite all the philanthropies. We have a pay bill number through partnership with our financial institution, Asham Sacco. It's given us a pay bill number. Pay bill number yetu ni 413 and 918. And we also have a bank account which we will give to you, and is also in our proposal, so that all our interested partners should come together. We will, with immediate effect, move and embark back to slums and informal areas and make sure that Kenyans are fed, and Kenyans are fed with dignity, to a way, in a manner that can preserve life and can preserve our sovereignty. Thank you so much, the Fourth Estate. Na tarehe moja tulikuwa nanyi na tukaongea mambo ya tenants wasilipe rent. Na tunataka kwanza kushukuru serikali kwa sababu through CBK waliweza kusema kuwa yule landlord yoyote ambaye ako na loan aende katika benki yake na apatiwe muda asilipe. Ndio tusiwe na landlords wale ambao wanasema lazima mlipe rent kwa sababu ninalipa loan. Kwa hivyo hiyo already tunashukuru CBK. So tumesema katika Kiingereza kuwa landlord yote ambaye ako na loan kesho aende kwa branch yake na aongee na manager, atapatiwa muda wa kulipa loan. Atapatiwa hiyo nafasi asilipe loan kwa muda fulani. Na in case isipowezekana aje kwa LATAC. Kazi yetu ni kuhakikisha kuwa hakuna mvurugano kati ya landlord na tenant. Kitu cha pili, jana mmesikia hawa watu ambao nitawaita mabwenyenye, senators wanasema landlord na tenant wakubaliane vile watalipa, alafu ikuwe ni deni. So swali ni hili, yule mtu ambaye ameachishwa kazi halipi mshahara, apatiwe waandikiane deni ya 6 months 7 months. Huyu mtu akirudi kazi na hata ajue atapata kazi, atawezaje kulipa hiyo nyumba? Atafukuzwa through eviction through the law. Na hiyo ni kitu hatutaki. Kwa hivyo Senate wamejaribu kureact kwa yale mambo ambayo tuliongea, lakini hawajafanya kile kitu ambacho tulikuwa tunataka, kwa sababu sisi tulikuwa tunataka tenants kuanzia leo wote wasilipe rent. Na tunasema tenants, tafadhali kule mliko, hiyo pesa yako kaa nayo, usipatiane kwa landlord, kwa sababu saa hizi cases zimeingia 19 counties. After next week maybe it will be the whole of Kenya. Now who is going to give you food? The government saa hizi ijaweka mkakati nzuri ya kuhakikisha kuwa watu Kibera wanapatiwa chakula, watu Madhara wanapewa chakula, watu Kondele wanapewa chakula. Hakuna mkakati. Kwa hivyo ile pesa ambayo inafaa kuwa lipe rent iweke. Kwa nini tunasema hivyo? Biashara zote zimesimamishwa, watu wa mahoteli wamefunga, hawatapata pesa, na pia tunasema wenye manyumba pia wafunge kazi yao, wasi expect pesa kutoka kwa landlord, kwa tenant, wasi expect. Niyo tumesema. Kwa hivyo kwa wakati huu tumekuwa na cases. Kumbuka tumekuwa na watu ambao wamekuwa wakizimiwa stima, wanakuwa harassed, wanafungiwa maji. Sasa unashindwa wewe landlord, wakati ambapo unafunga maji kwa tenant wako, unataka aoshe wapi mkono? The government, serikali inasema watu waoshe mkono tusiambukizane. Landlord naye anawaka against government, anaenda kufunga maji, watu wakishindwa kunawa. Sasa hao landlords kama hao ndio wale ambao wanataka ugonjwa uenee. Na kwa hivyo tunasema saa hizi kama kuna landlord yote ambaye amefunga maji, amedisconnect maji kwa wakati huu, fungua mara moja. Na kwa wakati huu tunaenda kupatiana namba, na hii namba watatext. The moment ukitext kwa hii namba popote ambapo uko Kenya hii mzima, ukifungiwa maji, wewe tuma namba yako, tutumie message na tutaweza kufanya nini? Tutaweza kukagua. Kwa hivyo officially na Chairman Landlords and Tenants Association ata launch hiyo number officially, kwa sababu tulikuja kugundua kwamba watu ndio walisema walipi rent, lakini wakati wanasumbuliwa hawajui ni nani atawasaidia. Asanteni. On the activity that took place in Kibera, to the strongest terms possible,
we condemn. I'm Joachim Mumbui. Joachim Mumbui is the chairman and the founder of Landlords and the Tenants Association of Kenya. Here we are with the many affiliates and supporting our new initiative this week. What happened in Kibera, we condemn it, whether it was Raila, whether it was Uhuru, sending food to Kibera and putting people on lines. You are spreading the virus. People must be reached in their homes. The government has mechanisms. We are here. We must move out door to door, give people food in a systematic way. I know 2 ladies died in Kibera because of that, moving, maybe scrambling to get food. So that one we condemn to the strongest terms possible. 2, there are some donations given to our people, which is good. But some leaders are going out there and doing pictures on top of the presents or gifts given to the people suffering. We are not in a campaigning mode. So people must stop using this crisis moment to start now doing their own things. Now, our tenants, our landlords, they must have concerns in the country. We have received many crises all over, from Mombasa, Mshomoroni, Nakuru, Kisumu, Eldoret, and the latest in Kayore, Kawaskwari. Even right now we have a case in Kawaskwari. People are supposed to be evicted, more than 60. When we need you, you media, please be available. There are very bad things happening to our people in our informal sector. So whenever you have an issue, as a landlord or as a tenant, please, we are launching this number officially today, so that anybody, if you are a tenant or a landlord, SMS the word a tenant or SMS the word landlord to 20777. We can reach you, we can communicate to you, and we will solve issues that is affecting you. We have a rapid response unit all over Kenya, in all police stations. We are in communication with our police OCSs. Whenever there is an issue, our chiefs and assistant chiefs, they are there to assist Kenyans to live in harmony. Lastly, our tenants all over Kenya, there are 17 million. So 17 million, we need a good coordination of you tenants. Be brother's keeper. When you are harassed, speak out. Let us work out as a family, reduce this pandemic, and we go back to our normal duties, so that at least we can continue building this Kenya economically. Thank you. Morning, I think it's morning. My name is Kushan Mushu, and Boda Boda Federation of Kenya, the national chairman, Matatu and Boda Boda Operators Federation of Kenya. And as our chair for I Stand With Kenya, this week has said, and has been confirmed by our Secretary General, our national chair for Landlords and Tenants Association of Kenya, and his secretary. As the Secretary General of I Stand With Kenya, I wish to say that I believe on the Matatu and Boda Boda, we have 1.2 million Boda Boda riders. We have over 300,000 drivers. And the chair of the drivers and conductors is also here. We support fully the decisions of our sister association, and we are asking Kenyans, this is kama biashara imefungwa, rent itatoka wapi jamani?
biashara imefungwa. So we urge the Kenyans to support each other. Tusikubali, I believe that I believe that hii maneno ya nyumba, shelter and food, those are in the constitution, they are basic rights and nobody can be deprived of them. And if the government has directed biashara ifungwe, you don't expect huyo mtu amefunga biashara, and in Kenya we live on hand to mouth, that huyo mtu ataweza kupata hiyo rent. So tuvumiliane, hii hali ni mbaya kwa kila mtu, sio kitu inabagua. Kwa hivyo landlord, vumilia huyo mtu wako. Uhuru Kenyatta ametusaidia, amesema uende kama uko na loan, muongee isimamishwe kwa muda fulani. So let nobody harass the other. LATAC has spoken on behalf of the majority of landlords, and we thank those ones that walikubali hata kabla ya hii amri itolewe wakakuwa wanasaidia. So I believe tuko pamoja, hakuna mtu anapinga hii kitu, tumekubaliana. President Uhuru, saidiana na LATAC, saidiana na Stand with Kenya kwa ile team reform, so that all Kenyans wasijisikia wakiwa wa Kenya na wasidhurumiwe tena juu haki zimedhurumiwa. Nashukuru sana. Asanteni. Okay, thank you for the state. The global fuel price has fallen enormously, and the fall needed to be reflected also within the measures that we're having. Because today, you know, for matatus to be compliant with the COVID standard, they have to carry few passengers, and that actually amounts to losses. So measures that can make them also still survive as they are carrying us, I think are necessary. But I agree with you, the ease should go to the citizen. So yes, as partners, we still will continue engaging, because our constant is the life of the citizen, so that the citizen might cooperate and be able to support this process, because that is where the crisis lies. Even as for the state, if we do not help the citizen contain this thing, I assure you we will get it as well, isn't it? And South Korea, which tested 91 people, and the same 91 people had recurrent features. So again, that is throwing a spanner in the works in this entire pandemic, saying that we can go and treat people and send them back to the society like Kenya did. If that research with Korea is true, then you can understand the picture of the weight of the crisis we are going to have. Because we don't know whether the guys who have healed and come back to us can also recur and infect us again. So we need to pray, and everybody need to play their part. Yes. On the part of the 207 is still a bill, and it's not yet in action. But then at the moment, the tribunal only sits maybe once a week, and it rotates across the country. The tribunal cannot really manage the cases, the conflicts that are coming out. Now, the reason why we are launching the number is basically so that people who are farthest, the farthest part of the country, can be able to get in touch with us. So basically, any person who sends a message to this number, text a message and everything, they can even query any issue concern that they have through the number. Our back office, we have a well-established call center that will call the numbers one by one, so that we are able to make sure that at least we are resolving the conflicts in between. So basically, majorly what we are doing conflict resolution between the landlords and the tenants. We make them understand the law. Now, that is one. Two, majority of Kenyans, they don't know the law. That's why a landlord will think that it is his right to lock the door. It is not. A landlord will think that it is his right to do what? To disconnect water. It is not. It is illegal. So when these people call, when the landlord has done that mistake and they call, what we do, we take the landlord through the tenancy law. We have Cap 296, we have Cap 301 for businesses, we have 533 for auctioneers, we have 256 for agents. So we know all this. So we are able to understand, you know what you're doing, that is wrong. Can you go and make sure that you've disconnected back, you've connected back the water
and that. So basically, we are helping the tribunal. At the moment, the tribunal is not in a position to manage the conflicts. Any other question? Jana waziri wa fedha Ukur Yatani alisema kwamba dogo ndio kwanza tunamshukuru, alikuwa sasa is a full CS, lakini Yatani kidogo haelewi wa Kenya, haelewi ni nini wa Kenya wa kawaida wanapitia, kwa sababu tumetembea katika nchi za nje. Zile pesa ambazo tenants, wale watu wako katika real estate Kenya wanapokea kama rent ziko juu sana. Ile nyumba ambayo tenant analipa shilingi 30,000 mali kama Rwaka, nchi zingine kama China utalipa 10,000. Kwa hivyo Yatani inafaa juu ya kwamba saa hizi rent ya nyumba Kenya iko juu, lazima irudishwe chini. Na kwa sababu kwa kuongea hivyo, kile kitu ambacho kitasaidia wa Kenya ni association ya Landlords and Tenants Association, itaelimisha wa Kenya maslahi yao ya nyumba, ndio tuweze kuangalia vile tutasaidia wa Kenya ili zile rent ambayo tunalipa irudi chini. Lakini na pia lile jambo ambalo alisema hawezi toa pesa kwa landlords ama hawezi lipia tenants pesa, ndio tunaelewa, ndio serikali haina pesa kwa sasa, lakini hilo lilikuwa tamko ambalo linatoka kwa mtu ambaye haelewi Mkenya anapitia shida gani. Okay, katika directive yetu tutampatia, katika directive yetu tumesema shirika la maji na stima. Okay, shirika la maji lisimamishe malipo ya maji kwa muda huu ambao tuko, kwa sababu biashara si ya kawaida, biashara zote zimesimamishwa. Ndipo tuhakikishe ya kuwa watu hawatumii pesa zile ambazo zinafaa ziende kwa chakula kwa mambo ya maji. Na pia tumeomba pia shirika la KPLC na KenGen pia wapunguze zile rates ambazo tunalipa kwa stima. Kwa hivyo vile ambavyo tunaongea tunasema kuwa hakuna mahali ambapo landlord atapeleka pesa kulipa loan ama kulipa kitu kingine chochote. Na pia yafaa mjue landlords kuna landlords wengi, landlords ni wachache. Tuko na landlords milioni 5. Kuna tenants milioni 18. Katika stakabadhi za Kenya Bureau of Statistics tuko na households milioni 12. Landlords wengi wana nyumba kuanzia 2-3 kuendelea. Kwa hivyo tukisema wapatiwe hizi pesa, na yule Mkenya ambaye hajui atatoa pesa kwa chakula, itakuwa ni vipi? Kwa hivyo ndio kwa maana tunasema tuzuie mambo ya intimidation ya landlords kwa tenants. Landlords wajue kuanzia leo hawatapokea pesa zozote za rent. Ndio sasa kuanzia wakati huu sisi tuangalie mambo ya chakula, kwa sababu huu ugonjwa umeenea katika sasa kaunti 19. Thank you. Okay. Thank you. In conclusion,